তো হে বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো চলে আসলাম আজকে আমার নতুন ভিডিওতে। তো বন্ধুরা, এটা হলো এডিট করা আগের ফটো, আর এটা হলো এডিট করার পর। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ ফটোটাতে রাত আর দিন পাতো চলে এসে। তো বন্ধুরা এই ধরনের ফটো এডিট আমরা স্ন্যাপসিড অ্যাপের মধ্যে কীভাবে করবো তা আজকে দেখাবো। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক।